welcome to Maheshwari Chemistry classes. Today our topic is senior intermediate important questions. So listen carefully beta. That too SAQS అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. సో చాప్టర్ వైజ్గా చెప్తాను. సో కొంచెం ఫాస్ట్గానే చెప్తాను ఎందుకంటే అన్ని చాప్టర్స్ కవర్ కావడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎడిటింగ్కి అయితే ఛాన్స్ లేదు, సో మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మనకు వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సాలిడ్ స్టేట్ కదా. ఇది సాలిడ్ స్టేట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్. ఈ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లిజన్ from the diagram observe that second ray travels more distance than the first x-ray. Okay, second x-ray, first x-ray we are taken is equals to the CB plus BD. Okay, so if the path difference is equals to the integral multiple of wavelength x-ray, then waves of two rays exist in same phase. Okay, that is CB plus BD equals to n lambda. Okay, so simple beta. First we have to imagine these three planes. Okay, in these three planes, first plane, okay, first ray is striken on that first plane, okay, and it is diffracted. Second ray is striken on second plane, not on first plane. Remember beta, check this. Okay, first ray striken at A point, second ray at B point. Okay, so compared to these two rays, okay, compared to the first ray, second ray went somewhat more distance, right? So that one we have to find, and for that purpose we have to give an equation that is known as Bragg's equation. Okay, here especially listen carefully. In these two planes we are taken, the first striking point is A on first plane, second striking point is B on second plane. Okay, this is A and B. So compared to the first plane, second plane travel how much the distance extra? D. That distance, what is that we have to find now? Okay, with the help of these triangles. So if we imagine beta, here these are looking like one of the triangle. Okay, that is triangle ABC, another one is triangle ABD. So with the help of these triangles we have to find. Okay, so that is one. Once you check beta, CB plus BD equals to n lambda. Okay, this is the first equation. According to which one beta? If the path difference is equals to the integral multiple of wavelength, okay, X-ray, then waves of two rays exist in same phase. That time only CB plus BD equals to n lambda. Okay, in triangle ABC and in triangle ABD. Okay, so how it is looking like beta? Sin theta. Okay, sin theta equals to actual meaning is opposite side by hypotenuse, right? So what is the opposite side beta? CB is the opposite side. Okay, hypotenuse, what is that beta? AB. Okay, so CB by AB we have to write. Okay, CB same as it is, and AB how much? It is equals to the D, right? So that is why CB by D written. Okay, next sin theta equals to CB by D. CB equals, then we have to write like a subject CB. Okay, then D into sin theta. Next same as it is triangle ABD purpose, sin theta equals to same as it is opposite BD by hypotenuse AB. Okay, so same BD place same as it is we have written. Next AB place is the D. Okay, so then sin theta equals to BD by D. BD equals to D sin theta. This is equation number 3. Okay, from this equation number 1 and 2 and 3, D sin theta plus D sin theta equals to n lambda. Why? Because CB plus BD equals to n lambda, right? Okay, so CB plus BD, in the place of CB we have to write D sin theta. In the place of BD we have to write D sin theta. Okay, here n lambda. D sin theta plus D sin theta equals to n lambda. So then 2D sin theta equals to n lambda. Okay, so this is our Bragg's equation. Here n equals to order of diffraction, lambda equals wavelength of X-ray, theta equals to angle of diffraction, D is interplanar distance. Okay, so once you check beta, this is about Bragg's equation. తెలుగు పిల్లలు ఒకసారి వినండమ్మా. ఏం లేదు, రెండు పాయింట్లు అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే టూ ప్లేన్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, రెండు తలాలు. ఈ ప్లేన్స్కి టూ ఎక్స్రేస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎక్స్రే ఫస్ట్ ప్లేన్కి మాత్రమే స్ట్రైక్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్ ఎక్స్రే కొంచెం ఫస్ట్ దానికంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించి
బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, ఎంత ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించింది అనేదానికి మరి ఆర్డర్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్కి, వేవ్ లెంత్కి, యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్కి, ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్కి మధ్య రిలేషన్ చెప్పేదే ఈ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, దానికోసం మనం ఏబిసిడి అనే ట్రయాంగిల్, ఏబిడి అనే ట్రయాంగిల్ ఇమాజిన్ చేసుకొని, సో దీనికి ఈక్వలైజ్ అయ్యేటువంటి టీటా తీసుకున్నాం. అదేంటిది? సైన్ టీటా. సైన్ టీటా ఏమిటి? అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. దాని ప్రకారం తీస్తే మనకు 2D సైన్ టీటా ఈక్వల్స్ అండ్ లాంబ్డా వచ్చింది. ఓకేనా, సో అరబిక్ స్టూడెంట్స్ వన్స్ లిజన్ బెటా. సో కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2 planes, okay, and 2 x-rays. First x-ray striken on first plane, okay, second x-ray striken on second plane. Compared to the first ray, second ray, okay, traveled more distance. How much the distance traveled we have to find with the help of Bragg's equation, and here it explains the relationship between order of diffraction, wavelength and angle of diffraction and interplanar distance. How much the interplanar distance, extra distance, how much it is there, we have to find. Okay, so that is Bragg's equation 2D sin theta equals to n lambda. Okay, next important question in solid state. So this is a question in terms of band theory. What is the difference between a conductor and insulator and semiconductor? Band theory ప్రకారం కండక్టర్, సెమీకండక్టర్, ఇన్సులేటర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ బ్యాండ్ థియరీ నథింగ్ బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 2 bands. One band is full of with electrons, another band is empty. Okay, so one is a valency band, another one is a conduction band. Okay, so here the gap between, check here beta, at a time I want to write these 3. One is a conductor, another one is a semiconductor, another one is a insulator. But actually they will ask only two variations. I mean in between the conductor semiconductor variation they will ask, otherwise conductor insulator variation they will ask. But at a time if you learn these 3, whatever the question, 2 questions purpose, same answer. So you may write. Okay, so listen. Here this is the valency band, this is the conduction band beta. Okay, the gap between filled valency band, okay, and the conduction band is very small. In between these 2 bands small is very less, sorry, the gap is very less. Okay, next so gap is very less means the electrons flow easily under applied electric field. Metal shows conductivity, these are conductors. Okay, how much the conductivity beta? 10 power 4 to 10 power 7 ohm inverse meter inverse. Next, fourth one, conductance occurs through electrons or ions movement. Okay, next here if conductivity and temperature relationship is inversely proportional beta. Okay, when we increase the conductivity, temperature is decreases. Okay, or when we decrease the conductivity, temperature is increases. Okay, simple beta. In between these 2 bands very small gap. Due to that reason electrons easily flow, that is why conductivity is more. How much the conductivity means 10 power 4 to 10 power 7 ohm inverse meter inverse. Okay, conductance occurrence through electrons and ions. Okay, and easily moves and easily flows. Why? Because distance very less, right? So conductivity related with the temperature in inversely direction. Okay, inversely proportionally. Next, semiconductor. Okay, the gap between valency band and conduction band is small. Compared to conductor, semiconductor somewhat gap more. Okay, so that is why electrons may not easily flow. Electrons can jump. Okay, here easily flow is a conductor, electron jump is the semiconductor variation. So compared to the conductor, semiconductor conductivity somewhat less. How much means 10 power minus 6 to 10 power 4 ohm inverse meter inverse. Okay, next conductance occurrence through electrons jump. Okay, so here conductivity and temperature relation directly related. Okay, means if we increase the conductivity, I mean if we increase the temperature, conductivity also increases. For what purpose? Especially for the semiconductors purpose. Next one, insulators. Insulators nothing but the gap between valency band and conduction band, large gap. Okay, so gap more means electrons cannot jump easily. Electrons not jump easily. Okay, that is why electrons not jumping means flow of electrons not there are very very less. Okay, that is why conductivity is absent. Okay, so this is about insulator. Conductor, electrons easily flows. Why? Because between these 2 bands very less gap. Semiconductor somewhat gap is there, that is why electrons may jump. Okay, so
this is the semiconductor. Insulator means electrons cannot jump, electrons cannot move, that is why conductivity absent. Conductor conductance is the 10 power 4 to 10 power 7 ohm inverse. Meter inverse, it is inversely related with the temperature. What is that conductance? Next, semiconductor purpose. Okay, so semi means half. Okay, half of the behave like a conductor. So that is why at the same time the gap between conduction band and valency band, okay, somewhat gap is it. That is why electrons may be jump from here to here. Where to where? Valency band to conduction band. Okay, so next, conductivity range also you have to remember. 10 power minus 6 to 10 power 4 is a semiconductor. Okay, conductivity absent for the insulator. Why? Because very large gap. So that is why electrons cannot move, electrons cannot jump. Okay, so when the flow of electrons is there, then only conductivity is there. Okay, so here the flow of electrons not there, that is why it is works like a insulator. This is the second answer, second SAQ in solid state. Third important SAQ, describe the two main types of semiconductors or contrast their conduction mechanism, or else same question. So but here they mention what are the examples. Classify each of the following as either p type semiconductor or n type semiconductor. Example 1, germanium doped with the indium. Example 2, silicon doped with the boron. Okay, so here simple beta, first what is n type semiconductor, what is p type semiconductor, we have to explain. Okay, so here n type semiconductor purpose, when fourth group elements doped with the fifth group elements, n type semiconductors are obtained. Okay, next p type semiconductor purpose, when fourth group elements are doped with the third group elements, p type semiconductors are obtained. Okay, so what does this mean? Simple, you have to remember like this with the help of this diagram. Silicon and germanium belongs to the fourth A group, right? So these are the fourth group means 4 electrons are present. Okay, these are doped with it. Doping means adding of impurities. Okay, these are doped with the phosphorus and arsenic, that is the 5th A group. Okay, these will form the n type semiconductors. Next, here compared to the 4 electrons, here the 5 electrons available means one more extra electron present, right? So that is why here out of 4 electrons, 5 electrons are present. That is why one extra electron present in n type semiconductor. Example is silicon germanium doped with the phosphorus and arsenic, that is the n type semiconductor. Next one is a p type semiconductor purpose. First we have to take the first we have to take the fourth group, same as is like n type, that is the silicon or germanium, but here it is doped with the third group. Okay, when fourth group doped with the fifth group, okay, so one extra electron came. When fourth group doped with the third group, one less electron is there, then nothing but one hole is there, that is a p type semiconductor. Okay, one extra electron is n type, one less electron is the p type semiconductor. Okay, these are the two types of semiconductors and examples. These first we have to take fourth group elements commonly, but doping purpose we have to take different. Okay, so check this, silicon and germanium, these are the fourth group common in these two conditions, but n type purpose we are taking phosphorus or arsenic. Okay, phosphorus 5 electrons you may imagine, arsenic also you have to imagine 5 electrons. Okay, so then we may get what is that, n type semiconductor. P type purpose, germanium when doped with the indium we may get a p type semiconductor. Silicon when doped with the boron we may get a p type semiconductor. Okay beta, బ్యాండ్ థియరీ గురించి ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను తెలుగు మీడియం పిల్లల కోసము. ఏం లేదు, ఈ రెండు బ్యాండ్స్ హెల్ప్తోని మనం సెమీ కండక్టర్ ఇన్సులేటర్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కదా బేట. ఈ రెండు బ్యాండ్స్ మధ్యన తక్కువ గ్యాప్ ఉంటేనేమో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా ఫ్లో అయితే కండక్టివిటీ షో చేస్తే ఆ రేంజ్ 10⁴ నుంచి 10⁷ అని. సెమీ కండక్టర్స్ అయితేనేమో కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా ఫ్లో కావు, ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అవ్వడం ద్వారా కండక్టివిటీ వస్తుంది. అది 10⁻⁻6 నుంచి 10⁴ వరకు ఉంటుంది. ఇన్సులేటర్లో అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అవ్వడానికి కూడా పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది వేలెన్సీ బ్యాండ్కి కండక్షన్ బ్యాండ్కి. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్సే ఫ్లో అయితే లేవు, ఎలక్ట్రాన్సే జంప్ అవుతలేదు అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో లేనప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ లేదు కదా, కాబట్టి దీని ఏంటిది ఇన్సులేటర్గా వర్క్ చేస్తాయి. ఇది బ్యాండ్ థియరీకి సంబంధించిన కండక్టర్, సెమీ కండక్టర్, ఇన్సులేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఇందులో నుంచి మనం సెమీ కండక్టర్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సేమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్. వన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ కంటైనింగ్ సెమీ కండక్టర్,
Another one is one less electron containing semiconductor. Okay, so this semiconductor's preparation purpose, first we have to take a fourth group elements and these are added with the fifth group elements. Okay, so here doping means adding of impurities. Okay నా ఈ ఫోర్త్ గ్రూప్కి ఏమో ఫిఫ్త్ యాడ్ చేస్తే ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది అంటే ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది ఎన్ టైప్. ఫోర్త్ గ్రూప్కి థర్డ్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ హోల్. ఓకేనా, అదేంటి పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్పెషల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎగ్జాంపుల్స్. ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ ప్రిపరేషన్ అయినా పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ ప్రిపరేషన్ అయినా సిలికాన్ జర్మేనియం కామన్. Okay, n type purpose phosphorus arsenic we have to take, p type purpose we have to take boron aluminum gallium indium. Okay, so that's it. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, యాక్చువల్గా ఇది విఎస్ఏక్యూకి ఉంది, ఎస్ఏక్యూకి ఉంది. విఎస్ఏక్యూ వస్తే ఎలా రాయాలంటే ఇంత షార్ట్ కట్ సరిపోతుంది. కొంచెం ఎస్ఏక్యూ టైప్ వస్తే మాత్రం 2 points ఎక్స్ట్రా వేసి రాయాలి. ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ వై అయానిక్ సాలిడ్స్ ఆర్ హార్డ్ అండ్ బ్రిటిల్. ఓకే, అయానిక్ సాలిడ్స్ ఆర్ హార్డ్ అండ్ బ్రిటిల్, గట్టిగా ఉంటాయి మరి పగులు ఏర్పడతాయి. ఎందుకు? ఓకే, అయానిక్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై 3D అరేంజ్మెంట్స్, 3-dimensional arrangement, okay, of cations and anions which are bound by strong coulombic forces, hence they are hard and brittle. Example, sodium chloride and cesium chloride. Okay, అయానిక్ సాలిడ్స్ అంటే గట్టిగా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం పగులు ఏర్పడతాయి. ఎందుకు అన్నాడు? ఈ 3D అరేంజ్మెంట్, 3D అంటే ఏంటి? 3-dimensional. వాట్ ఆర్ ద 3-dimensional బిటా? లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్, ఫుల్ ప్యాక్ ఉంటాయి వీటితోని cations anions. సో when these are fully packed with the cations and anions in 3 dimensions, okay, so that time there is no empty space. Okay, so those are fully packed. At the same time those are have strong coulombic forces. Okay, means strong bonds are present, that is why those are hard, okay, and brittle. Example, sodium chloride, cesium chloride. Okay, these are the 4 very very important SAQs from the solid state. Okay, next chapter next class lo cheptanu. So thank you for your cooperation, thank you for your patience. Please like, share, subscribe my channel Maheshwari Chemistry Classes. Please give me your support. Thank you.